Dear students, we'll be discussing in this video few of the non-life insurances. Already we have discussed one non-life insurance, that is marine insurance. There are so many non-life insurances such as fire insurance, motor vehicle insurance, burglary insurance, personal accident insurance, health insurance, reinsurance, group insurances, etc. So in this video, we'll be discussing the four non-life insurances as you see on the screen. Firstly, let us see what do you mean by fire insurance. Simply we can say it is a contract covers the risk of damage by fire. Elaborately we can say it is a contract of insurance by which the insurer agrees to indemnify the assured to a certain extent and subject to certain terms and conditions against loss or damage by fire which may happen to property of the assured during a specified period of time. See, here we can see so many similar conditions or characteristics to equally like any other policies, right? But you have to keep in mind few points. The fire insurance is also a contract. Here is also you can see two people, two parties. One is insurer and the other one is insured. Here the insurer is indemnifying the insured, not guaranteeing any sum or protection. They are actually indemnifying. That means they only compensate the loss. Then the risk covered here is the damage due to fire. Then the damage happen to properties only are covered here. That means no damage happen to life is covered here because those kinds of damages or risk are covered under life insurance, not under fire insurance. So under fire insurance, the damage happened to properties due to fire is covered, and this policy also acts during a specified period of time. So സാധാരണ ഏതൊരു പോളിസിയും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ്. ഇൻഷുററും ഇൻഷുർഡും ഉണ്ട്. ഇൻഡെംനിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഫയർ അല്ലെ, തീപിടുത്തം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജസ് ആണ് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുക. അതും പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് മേലുള്ള കവറേജ് മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഈ പോളിസിക്കും ഒരു ടൈം പീരീഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. Now let's move on to the features of fire insurance. Before getting into that, you have to refer your textbook page number 193 to see some of the risks which are covered under fire insurance. There you will be able to understand that not only fire damages are covered, some damages due to lightning, then due to damages due to strike, terrorist activities, then damages due to cyclone, storm, etc. are covered under fire insurance policies. So now we will be looking into the features. The first feature is the principles of insurable interest, indemnity, utmost good faith, subrogation and contribution are applicable to fire insurance. All these principles are familiar for you. Okay. So the next one is the fire insurance is personal in nature. Its purpose is to see that the insured does not suffer loss by reason of his interest in the insured property. That means if the insured transfers the insured property to another person, the insurance policy does not pass automatically to the new owner. That means imagine that if I have taken a fire insurance to my building and I have transferred the ownership of the building to you, but don't think that the policy which is taken by me will be automatically getting transferred to you. This is not possible. That is why we call the life insurance policy as a policy in personal nature. It is applicable to that particular person, the person who took the policy. If the ownership of the property changes, the policy will not be transferred automatically. So the next feature is if the fire insurance policy can be validly assigned to another person only with the consent of insurer. That means if the policy holder have to assign the policy to another person, he should inform and get the consent of the insurance company. Then if a property is damaged or loss occurs due to fire because of deliberate act of insured, then such damages will not be indemnified. That is already known by us. നമ്മൾ സ്വമേധയാൽ ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വമേധയാലാണ് ഈ ഒരു ഫയർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് പൈസ തരില്ല. This is not in the case of fire insurance. It is applicable to all type of insurance. The insured is responsible to protect the property or life against damages. അല്ലേ? അതല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ അപകടം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് ക്ലെയിം തരില്ല. The next feature is
This fire insurance policy covers fire losses in whole and generally indivisible ആണ്. That means സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പാർഷ്യൽ ലോസ് കവറേജ് ഒന്നും ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല. ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ മൊത്തമായിട്ട് ആ ഒരു മൊത്തമായി എന്തോരം നശിച്ചു ആ ഒരു ഫയർ ലോസിനെ ഒരു ഹോൾ നേച്ചറിൽ മാത്രമായിരിക്കും കവർ ചെയ്യുക. അതല്ലാതെ ഒരു പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറേജ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ആ ഒരു പാർഷ്യൽ കവറേജ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇന്ന പാർട്ട് മാത്രം കവർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല. അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ കവറേജ് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതല്ലാത്ത ഗതിയിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു പോളിസിയും പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എൻറ്റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി കവറേജ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. Then the cause of fire is immaterial. That means only thing the company notices is whether the damage happened due to fire or not. അതല്ലാണ്ട് ആ ഫയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ഫയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവരെ പ്രസക്തമല്ല. It is not relevant here. The only thing they will be checking is whether the damages happened due to fire or not. The last one is the period of fire insurance does not exceed by 1 year. Normal case ആണ്. ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടി പോളിസി കൊടുക്കാറില്ല. ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് ചെറിയ കാലയളവിലേക്കാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. The next non-life policy we are discussing is motor vehicle insurance. This is a very common thing that we used to discuss in our classrooms. So let us see what do you mean by MV insurance, that is motor vehicle insurance. This is an insurance usually taken for all type of vehicles, especially cars, trucks and any other kind of vehicles. Motor vehicle includes private cars, motorized two-wheelers and even commercial vehicles are included here. But excluding vehicles running on rails. Rail transportation vehicles will not be covered under motor vehicle insurance. So motor vehicle insurance can be defined as a contract by which the insurer assumes the risk of any loss the owner or the operator of a motor vehicle may incur through damage to property or persons as a result of an accident. A motor vehicle policy is a mandatory policy issued by an insurer to protect the general public from any accident that might take place on the road. The law mandates that every owner of a motor vehicle must have one motor insurance policy. This is very familiar for us. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര വണ്ടി ഉണ്ടാകും, ഓരോ വണ്ടിക്കും പോളിസി ഉണ്ടാകും. പോളിസി ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഓൺ റോഡ് വണ്ടികൾ ഇറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറലി നമ്മൾ എല്ലാവരും പോളിസി എടുക്കാറുമുണ്ട്. ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ പോളിസി സാധാരണഗതിയിൽ 1 year പീരീഡിലേക്കാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ്. സോ വണ്ടികളുടെ മേലിൽ എടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. വണ്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ആക്സിഡന്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡാമേജുകളെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ്. നെക്സ്റ്റ്ലി we will be discussing the types of motor vehicle insurance. The All India Motor Tariff governs major motor insurance business in India. According to the tariff, all classes of vehicles use the following 2 types of policies: Form A policy as well as Form B policy. Before getting into that, you have to refer page number 195 in order to see which all are the risks covered under motor vehicle insurance. You can see 3 types of damages covered under this policy. So now let's back to the points, that is Form A policy and B policy. First one is Form A policy or Act Only policy. The scope of the Act Only policy is to pay compensation for death or any bodily injuries or damages to property of third parties. Suppose if I am taking a policy, motor vehicle policy of Form A type, and if my vehicle made any damages to any other parties physically or any damages to their property, this policy will cover that third party liability. The liability which incurs for me towards the third party will be covered by this type of policy. No damages of own will be covered under this category. Only third party damages will be covered. So under such a policy, that means under a former policy, a third party who has suffered any loss can sue the insurance company directly even though he was not a party to the insurance contract. So let us see what all are the liabilities which is covered in the Form A policy. One is unlimited liability towards third party bodily injuries.
Second one is limited liability towards third party property damage. That means usually there will be a fixed amount. That is why we call this liability as a limited liability. Usually the third party property damage is capped at rupees 7.5 lakhs. Definitely the company will come and calculate the loss happened, and then they will be paying the third party the amount of liability. The third one is unlimited liability towards bodily injury of passengers of the vehicle. Passengers. The last one is liability towards employees of the owner of the vehicle. If I am having so many travel buses and I have employees in each buses, and unfortunately any one of the bus met with an accident. So here I am liable to pay compensation or to protect my employees of that particular bus. So this liability towards such employees will be covered under this Form A policy. So in total, you will be able to understand that Form A policy covers only third party liability, where the Form B policy, that is much more comprehensive in nature, this will be covering some more risk or some additional liabilities. Here you can see three sessions. One is session 1, which covers own damages. That means loss or damage to the motor vehicle and its accessories. If my car or vehicle met with an accident and incurred some damages, and that damage will be covered here. Then the session 2 covers the liability to third party, and session 3 is applicable only to commercial vehicles. So in total, you have to understand that the Form B policy is much more wider in nature. It is a comprehensive policy where more liabilities, not only the liabilities to third party, the own liability as well as the third party liabilities, and damages which is occurred to commercial vehicles also is covered under Form B policy. The next non-life policy we are discussing is burglary insurance. Before getting into that insurance, you have to know what do you mean by burglary. Burglary means the illegal entry of a building with intent to commit a crime, especially theft. അല്ലേ? മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർമിഷനും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇല്ലീഗൽ എൻട്രി ചെയ്യുവാണ് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പരിസരങ്ങളിലേക്കോ പ്രിമിസസിലേക്കോ ഇല്ലീഗൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബർഗ്ലറി എന്ന് വിളിക്കുക. So now we can see what do you mean by burglary insurance. This policy covers any loss of property due to burglary occurring during the policy period. ഒരു പോളിസി എടുത്തു നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രിമിസസ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ബർഗ്ലറി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുവാണ്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരിയഡ് ഓഫ് പോളിസി ഇഫ് എനി ബർഗ്ലറി ആക്ഷൻസ് ഒക്കേർഡ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ അവിടുന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് ആ പ്രിമിസസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ബർഗ്ലറി ഇൻഷുറൻസിൽ കവർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് this burglary insurance is a policy covers any loss of property due to burglary occurring during the policy period. It offers protection against the risk of loss by burglary, house breaking or theft in the residential premises. It provides protection to both the premises as well as the personal belongings. Then it also covers damages to premises like walls, doors, windows, locks, etc. apart from the compensation for the property stolen. The claim amount is limited to the lowest of the sum insured or market value at the time of loss. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്രൈം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോളൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല കോമ്പൻസേഷൻ നൽകുന്നത്, അതേസമയം പ്രിമിസസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിലോ എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ, വാതിലുകൾക്കോ ജനലുകൾക്കോ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും ഡാമേജുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ കവർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപയായിരിക്കും കവർ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് വി ഹാവ് an answer. Either the sum assured, the policy will be definitely having an agreed sum, either that sum assured or the market value of damaged property at the time of loss. Okay, so this is what you called burglary insurance. And under this policy, there are some losses which cannot be claimed, that you will be able to see in the textbook, page number 200. And on the next slide also you can see that. So you have to please refer it. The next non-life policy is personal accident insurance.
Personal accident insurance may be defined as an insurance cover that provides compensation in the form of a fixed sum of money to the insured or his family members if the insured sustained injuries caused by an accident that result in death, permanent total disablement, permanent partial disablement, or temporary total disablement. Before getting into that, we have to know what do you mean by accident here. The accident means any sudden, unintended or fortuitous external and visible event which may cause bodily injury or which leads to physical disability or death. And we know that this accident is not necessarily to happen only on roads. Accident can be happen in offices or traveling or even at home while doing everyday household activities. അല്ലേ? ടോട്ടലി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപകടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഇവിടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ നിരത്തുകളിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴോ ഉള്ള ആക്സിഡൻസ് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ആക്സിഡൻസും ആകാം. ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെന്റിലോ വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻസും ഒക്കെ ഇവിടെ കവേർഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഡിസേബിൾമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ മരണമോ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ ആക്സിഡന്റ് ആണ് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജസിനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ആണ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമിനിറ്റി. ദിസ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് അഷ്യൂറൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോലെ തന്നെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി അഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മാണ് ഇവിടെ ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുക. ഒരു വ്യക്തി ആക്സിഡന്റ് മൂലം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനോ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആ ആക്സിഡന്റ് കാരണം ഇൻജുറീസോ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഡിസേബിൾമെന്റോ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഫാമിലിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്കുമായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത തുക ഓൾറെഡി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സം ഓഫ് മണിയാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ആക്സിഡൻസും, ബ്രോക്കൺ ബോൺസ്, ബേൺസ്, ആംബുലൻസ് എക്സ്പെൻസസ് or even daily cash reimbursements for hospitalization due to accidents. All these kinds of risk are covered under personal accident insurances. And normally ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതേപോലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രത്യേകം റൈഡർ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. റൈഡർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. റൈഡർ മീൻസ് അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദി ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ പോളിസി. സോ ഒരു ആക്സിഡന്റൽ റൈഡർ, ഒരു ആക്സിഡന്റ് റൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റും കൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഈ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഇനി ചില കേസുകളിൽ ഈ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് കവർ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇന്റൻഷണൽ സെൽഫ് ഇഞ്ചുറി, സൂയിസൈഡ് ഓർ അറ്റംപ്റ്റഡ് സൂയിസൈഡ് under the influence of intoxicating liquor or drugs, then engaging in sporting activity, then directly or indirectly caused by venereal disease or insanity, childbirth or pregnancy related, war including civil war, act of foreign enemy, etc. So these are some risk which is not covered under personal accident insurance policy. You can have a look on the next screen. So as we discussed earlier, these are the injuries or risk which is not covered under personal accident policy.